ওকে, গুড ডে সবাইকে। আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো এবং খুব মন দিয়ে পড়াশোনা করছো। তো আজকে আমাদের লক্ষ্যভেদের তরফ থেকে যে ক্যাপসুল কোর্সটা আমরা করেছি ফিজিক্স ফর ইউ এর টিমের তরফ থেকে, নাম হচ্ছে লক্ষ্যভেদ। আজকের টপিক হচ্ছে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স। ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্সের আজকে পার্ট 1টা আমরা দেখব। তো বেশি দেরি না করে চলো শুরু করা যাক ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্সের লক্ষ্যভেদ। মন দিয়ে ক্লাসটা করতে থাকো, সিকোয়েন্সিয়ালি ক্লাসগুলো আসতে থাকবে এবং আমি আশা করব ক্লাসগুলো তোমাদের জন্য যথার্থ হবে, তোমাদের খুবই হেল্পফুল হবে। তো চলো শুরু করা যাক আজকের টপিক লক্ষ্যভেদ। প্রথমে ইলেকট্রিক চার্জ। ইলেকট্রিক চার্জ কাকে বলে? ইলেকট্রিক চার্জ যেটা আমরা ক্যাপিটাল কিউ বা কিউ দিয়ে চিহ্নিত করে থাকি, ক্যাপিটাল কিউ বা কিউ দিয়ে চিহ্নিত করে থাকি, তো সেটা কাকে বলবো আমরা? দেখো, চার্জ ইজ দ্য ইন্ট্রিনসিক প্রপার্টি অফ ম্যাটার which gives rise to electric force between various subjects. অ্যাকচুয়ালি ম্যাটারের যে ইন্ট্রিনসিক কিছু প্রপার্টি আছে তার মধ্যে দুটো হচ্ছে, একটা দেয় ম্যাটার দেয়, যেটা আমরা মাসের যে ম্যাটার বলি, ঠিক আছে, বা মাস। মাস গিভস রাইজ টু গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স অ্যান্ড চার্জ গিভস রাইজ টু ইলেকট্রিক ফোর্স। তাহলে দুটো প্রপার্টি, একটা হচ্ছে চার্জ, একটা হচ্ছে মাস। চার্জ থেকে আমরা পাই ইলেকট্রিক ফোর্স, মাস থেকে আমরা পাই গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স। আশা করি দুটো ইন্ট্রিনসিক প্রপার্টি যেটা ম্যাটারের তোমরা বুঝতে পেরেছো, মাস অ্যান্ড চার্জ। মাস গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স, চার্জ ইলেকট্রিক ফোর্স বিটুইন অবজেক্টস। এসআই ইউনিটটা কি? এসআই ইউনিট আমরা দেখতে পাচ্ছি কুলম। এখন কুলম কাকে বলে, এক কুলম কাকে বলে তোমরা আশা করি জানো, তাও আমি একবার বলে দিচ্ছি যে এক কুলম চার্জ বলতে বোঝায় যে প্রতি একক সেকেন্ডে 1 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট। ঠিক আছে, একক সেকেন্ডে 1 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট, মানে 1 কুলম বলতে 1 সেকেন্ডে 1 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট যদি প্রবাহ হয় তাহলে তাকে বলবো আমরা 1 কুলম আধান তার মধ্যে দিয়ে গেছে। ঠিক আছে, দেখো এই চার্জ ক ধরনের হয়? চার্জ অ্যাকচুয়ালি বেসিক্যালি দু ধরনের হয়। একটা হচ্ছে আমার প্লাস চার্জ, একটা হচ্ছে আমার প্লাস চার্জ, একটা হচ্ছে আমার মাইনাস চার্জ। প্লাস চার্জ আর মাইনাস চার্জ, প্লাস চার্জ আর মাইনাস চার্জ, এই দু ধরনের আমার চার্জ হয়, বাস্তবে থাকে। মনে রাখবে দুটো পয়েন্ট, লাইক চার্জেস রিপেল, এই কথাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা। লাইক চার্জেস রিপেল ইচ আদার অ্যান্ড আনলাইক চার্জেস অ্যাট্রাক্ট ইচ আদার। মাসের ক্ষেত্রে কি হয়? মাস মানে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স is always attractive in nature, but electric force has two types of nature, attractive and repulsive, আকর্ষণ ও বিকর্ষণ। যদি একই রকম আদান হয়, for like charges they will repel each other। যদি দুটোই ধরো পজিটিভ হয়, মানে দুটোই ধনাত্মক হয় বা দুটোই ঋণাত্মক হয়, সেক্ষেত্রে একে অপরকে বিকর্ষণ করবে, they will repel each other। যদি বিপরীত আধান হয়, ধরো একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ, সো দে উইল অ্যাট্রাক্ট ইচ আদার, দে উইল অ্যাট্রাক্ট ইচ আদার। এখন এই পজিটিভ চার্জ নেগেটিভ চার্জ এই যাই বলি, এর একটা বেসিক আদান আছে, ঠিক আছে, বেসিক কনসেপ্ট আছে। কিসের ওপর আমরা দেখব, ধীরে ধীরে এগিয়ে যাবো যত দেখবো, কিন্তু তাও আমি একটা বলে দিই যে যদি প্লাস চার্জ হয় তার ফিল্ড লাইন্স গুলো কেমন করে বেরোবে, তার পোটেনশিয়াল কেমন হবে, এগুলো আমরা দেখবো বিস্তারিত। নেগেটিভ চার্জ যদি হয় তাহলে তার ক্ষেত্রে ফিল্ড লাইন্স কেমন হবে, কিভাবে যাবে, এই সমস্ত ডিটেলস আমরা আলোচনা করব। এবার আসছি যে টপিক, সেটা হচ্ছে কনজারভেশন অফ চার্জ। কনজারভেশন অফ চার্জ কাকে বলে? দেখো, চার্জ ক্যানট বি ক্রিয়েটেড নর বিং ডিস্ট্রয়েড বাই any external agency or system. It can only be transformed from one body to another. From one body to another. Charge can only be transformed or transferred from one body to another. Or in other words, we can say total charge of an isolated system remains constant. Now look,
দেখো এখানে আমরা একটা বক্স নিয়েছি, সেখানে ধরো এই ৩ টে চার্জ আছে। একটা 1 কুলম্ব, একটা 2 কুলম্ব, একটা 4 কুলম্ব। এই বক্সটাকে নিয়ে আমি এমনি করে ঝাঁকিয়ে দিলাম। ঠিক আছে? জাস্ট we are shaking that box. Inside the box, this is an isolated system because it do not interact with its neighboring, so it is an isolated system. ঠিক আছে? এটা একটা সম্পূর্ণ আইসোলেটেড তন্ত্র। তো সেখানের মধ্যে কারোর সাথে বাইরের আশেপাশে কারোর সাথে কোনো রকম বিক্রিয়া ঘটাচ্ছে না বা কোনো রকম ইন্টারাকশন হচ্ছে না। তো এরকম এর মধ্যে ধরে নিচ্ছি ৩ টে আধান আছে, একটা ১ কুলম্ব, একটা ২ কুলম্ব, একটা ৪ কুলম্ব। এবার এই বক্সটাকে নিয়ে আমি এমনি করে নাড়িয়ে দিলাম, এলিয়ে দিলাম। তাহলে চার্জগুলো কি হলো? একে অপরের সাথে ধাক্কা লাগলো, কলিশন হলো, কন্ট্যাক্ট হলো বা যাই হলো, চার্জটা ডিস্ট্রিবিউটেড হলো। ঠিক আছে? চার্জটা ডিস্ট্রিবিউটেড হলো। ডিস্ট্রিবিউটেড হওয়ার পর দেখলাম যে ফার্স্ট বল যেটা ছিল, যেটাতে 1 কুলম্ব ছিল, সেটাতে এখন এসছে -1 কুলম্ব। সেকেন্ড বল যেটা ছিল, যেটা 2 কুলম্ব ছিল, সেটা এসছে 4 কুলম্ব। যেটা 4 কুলম্ব ছিল, সেটা হয়ে গেল q কুলম্ব। এখন আমাকে প্রশ্ন করছে তাহলে q কুলম্বের ভ্যালু কত হবে? দেখো এই যে কথাটা, টোটাল চার্জ অফ অ্যান আইসোলেটেড সিস্টেম রিমেইনস কনস্ট্যান্ট, মানে বিফোর শেকিং and after shaking বিফোর শেকিং অ্যান্ড আফটার শেকিং আমাদের টোটাল চার্জটা কিন্তু সেম থাকবে কনজারভেশন অফ চার্জের অনুযায়ী। তাহলে দেখো বিফোর শেকিং কত ছিল? 1 প্লাস 2 প্লাস 4, আফটার শেকিং এ কত হলো? -1 প্লাস 4 প্লাস কিউ। তাহলে দেখো 4 4 কেটে দাও, কিউ সমান কত হয়ে যাবে? 3 প্লাস 1, that will be equals to 4. -1 এদিকে নিয়ে যাও, 3 plus 1 will be 4. So value of Q will be 4 coulomb. Value of Q will also be 4 coulomb. Okay. Okay, clear? Now quantization of charge. Quantization of charge. Quantization of charge. What do you mean by quantization of charge? Quantization of charge. First of all, মনে রাখতে হবে আমাদের, the smallest charge that can exist independently is the charge of electron. সব থেকে ক্ষুদ্রতম আধান যেটি প্রকৃতিতে দেখা যায় সেটা হচ্ছে ইলেকট্রনের আধান, যেটা সেপারেটলি এক্সিস্ট করে, যার নিজস্বতা আছে, যাকে আমরা দেখতে পাই। আচ্ছা, তোমরা যদি কথা বলো যে স্যার আরো তো আমাদের চার্জ আছে, মানে ভ্যালু আছে, যেমন কোয়ার্কসের, এটা 130 230 এইভাবে করে ভাঙা থাকে, তাহলে স্যার সেগুলোকে আমরা স্মলেস্ট চার্জ বা ফান্ডামেন্টাল চার্জের কথা কেন বলছি না? ফান্ডামেন্টাল চার্জ কাকে বলছে? চার্জ অফ অ্যান ইলেকট্রন। তাহলে কোয়ার্কসের বেলায় যেগুলো হচ্ছে 130 বা 230, সেগুলোকে আমরা কেন ফান্ডামেন্টাল চার্জ বলছি না? কারণ কি ইলেকট্রন তো ভাঙা যায়, প্রোটন ভাঙা যায়, নিউট্রন ভাঙা যায়। হ্যাঁ, ভাঙা যায়, কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে কি, কোয়ার্কসের ইন্ডিপেন্ডেন্ট এক্সিস্টেন্স ইজ নাইদার অবজার্ভ টিল ডেথ। আজ অবধি কোনোভাবে তাদের এক্সিস্টেন্সকে আমরা, তাদের অস্তিত্বকে আমরা দেখতে পাইনি। সেপারেটলি যে তারা অস্তিত্বতে রয়েছে সেটা আমরা বলতে পারি না। যেটা বলা যায় সেটা হচ্ছে ইলেকট্রন। তাই আমরা আপাতত ধরে নেব the fundamental charge is the electron and the charge of an electron is 1.6. Magnitude of the charge of electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Now what do you mean by quantization of charge? Quantization of charge means the charge of a body available in some fixed amount. Charge of body available in some fixed amount. Like তোমরা ধরো দোকানে গেছো, দোকানে গিয়ে তুমি বলছো কি যে ধরো 1 প্যাকেট নুন দাও, 1 কেজির 1 প্যাকেট নুন দাও, বা 2 প্যাকেট নুন দাও, বা 3 প্যাকেট নুন দাও। ঠিক আছে? তাহলে মিনিমাম কোয়ান্টিটি যেটা ওর কাছে আছে সেটা হচ্ছে ধরো 1 কেজি নুনের প্যাকেট। তাহলে তুমি যদি এখন তাকে গিয়ে বলো 10 কেজি নুন দাও, সে তোমাকে কটা প্যাকেট দেবে নুনের? 10টা প্যাকেট দেবে। ঠিক সেরকমই কোনো বডির যদি টোটাল চার্জকে আমরা বলতে চাই, তাহলে কতগুলো ইলেকট্রন ওতে বিয়ার করছে বা ইলেকট্রনের ম্যাগনিটিউড ওয়ালা চার্জ কতটা আছে সেটা দেখতে হবে। সো সো যেটা আমরা কোয়ান্টাইজেশনে লিখে থাকি, কোয়ান্টাইজেশন মিন্স অ্যামাউন্ট অফ চার্জ
amount of charge available in fixed amount. Amount of charge available in fixed amount. Charge always exists in integral multiple of the fundamental charge. Like I have said, আমি এক্ষুনি বললাম যে ধরো কোনো বস্তুর চার্জকে আমি ডিফাইন করছি 1e 2e 3 বা -1e -2e -3 ডট ডট nu. So আমরা বলতে পারি total charge of a body if it is denoted by q, then we can write plus minus n into e, where n is an integer, পূর্ণ সংখ্যা। n হচ্ছে একটি পূর্ণ সংখ্যা, তাহলে সবসময় পূর্ণ সংখ্যাতেই তোমাকে বলতে হবে। So this is the charge of a body and it is given in this way. Now look at this question. প্রশ্ন হচ্ছে, can a charge of h into 10 to the power minus 19 coulomb be given to a body? You have been asked that whether you can give a body a charge of h into 10 to the power minus 19 coulomb or not. আমরা কি বডিকে এই চার্জটা দিতে পারি কি পারি না? দেখো, to find this thing you have to find whether the total charge can be expressed as an integral form of n, the integral number of electrons. So by condition we know n equals to the total charge given. Now value of E is 1.6 into 10 to the power minus 19 and this is equals to the total charge given, that is this. Just cancel it out. So we can say n is equals to 8 by 1.6, which will give you 5. Now we can see 5 is the whole number. That means this amount of charge can be given to the body. তার মানে কি দেখলাম, আমরা কি দেখলাম যে আমরা জানি কি টোটাল চার্জ হচ্ছে n ইনটু ই, n ইনটু ই সমান যে চার্জটা দিয়েছি সেটা এদিকে প্লেস করলাম, ক্যালকুলেট করলাম, দেখলাম n এর ভ্যালু হলো 5। এখন 5 হচ্ছে একটি পূর্ণ সংখ্যা, অতএব এই চার্জটি বস্তুতে প্রদান করা সম্ভব, এই চার্জটি বস্তুতে প্রদান করা সম্ভব। Now process of charging. There are three types of charging, three process of charging are there. What are they? Let's see. Charging by conduction, charging by induction, charging by friction. Now first, charging by conduction. Charging by conduction. Conduction means মানে ধরো তুমি একটা চার্জ অবজেক্ট নিয়ে এলে, তো সেই চার্জ অবজেক্ট ইলেকট্রন এখান থেকে এখানে ট্রান্সফার হয়ে এখানে এলো, ইলেকট্রন এখান থেকে এখানে ট্রান্সফার হয়ে এখানে এলো, বা এখান থেকে এখানে ট্রান্সফার হয়ে গেল, তাহলে ইলেকট্রন ট্রান্সফার হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি। So that is called charging by conduction. Charging by conduction. ধরো মনে করা যাক there are two objects. One has no charge, that is its charge is 0, and another has a charge of q, and they are identical in shape. তারা একই রকম দেখতে, একই রকমের দুটো বস্তু, ঠিক আছে? একটার আছে ধনাত্মক আধান q, একটা হচ্ছে শূন্য আধান। তাহলে so electron will be transferred along this side, electron will be transferred from this side until and unless, কতক্ষণ transfer of electrons will continue? Until and unless both the body have equal charge. Both the body have equal charge. মানে কি বললাম, ধরো দুটো একই রকম গোল বল মতো নিয়েছো, ঠিক আছে, সলিড বল, এটাতে কিউ আধান আছে, এটাতে আধান নেই, এই দুটোকে টাচ করানো হলো, জাস্ট টাচ, ছোঁয়ানো হলো, কন্ট্যাক্ট। কন্ডাকশন মিন্স কন্ট্যাক্ট, ছোঁয়ানো হলো, তাহলে এখান থেকে ইলেকট্রনস এখানে চলে যাবে। কতক্ষণ এই ট্রান্সফারটা হবে? যতক্ষণ না দুটো চার্জ ইকুয়ালি ডিস্ট্রিবিউটেড হচ্ছে। ইকুয়ালি ডিস্ট্রিবিউটেড মানে টোটাল চার্জ বাই টোটাল নাম্বার অফ বডিজ ইন কন্ট্যাক্ট, দ্যাট ইজ q plus 0/2, q plus 0/2। এখান থেকে q/2 কমলো, এখানে q/2 আপলো, দুটো সেম ডিস্ট্রিবিউটেড, ঠিক আছে। যদি ধরো একই রকম বডি, একটা ধরো q1 আছে, একটা ধরো q2 আছে, q1 আর q2, ঠিক আছে, কন্ডাকশন হচ্ছে এদের মধ্যে,
কোন দিক থেকে হচ্ছে সেটা নির্ভর করবে কে ম্যাগনিটিউডে বড় কে নয়। কতক্ষণ হবে না, যতক্ষণ না দুটোর চার্জ both will attain the charge of q1 plus q2 by 2 q1 plus q2 by 2। এবার তোমরা হয়তো জিজ্ঞেস করবে স্যার এটা তো আইডেন্টিক্যাল বডিজ এর জন্য আপনি বলছেন, তো যদি আমাদের আইডেন্টিক্যাল বডিজ এ না হয়, যদি তারা আইডেন্টিক্যালি না হয়, তাহলে কন্ডাক্টরের ব্যাপারে কিভাবে চার্জটা ডিস্ট্রিবিউশন হয়? এটা আমরা পোটেনশিয়ালের ক্ষেত্রে দেখব, ক্যাপাসিটরের ক্ষেত্রে দেখব, ক্যাপাসিটেন্সের সাথে কি করে ভ্যারি করছে, কমন পোটেনশিয়াল নিয়ে করতে হয় চার্জটা। যেটা হয় ধরো ধরো এই দুটো ধরো স্ফেরিক্যাল ক্যাপাসিটর আমি ধরে নিয়েছি C1 আর C2 ক্যাপাসিটর ছিল, ঠিক আছে, C1 C2 ক্যাপাসিটর ছিল, এর মধ্যে চার্জ ছিল Q1, এর মধ্যে চার্জ ছিল Q2। যখন তাদেরকে কন্ট্যাক্টে করবে একটা কমন পোটেনশিয়াল তাদের মধ্যে তৈরি হবে, এবং যার ফলে ধরো এটা ধরো Q1 ছিল, সেটাকে Q1 ড্যাশ যদি নাম দিই, তাহলে Q1 ড্যাশটা হয়ে যাবে Q1 মানে ফার্স্ট অবজেক্টের যে ক্যাপাসিটেন্স বাই টোটাল ক্যাপাসিটেন্স ইনটু টোটাল চার্জ। সেকেন্ডলি এর হয়ে যাবে সেকেন্ড ক্যাপাসিটেন্স বাই টোটাল ক্যাপাসিটেন্স ইনটু টোটাল চার্জ। তো এটা আমরা দেখবো, আমরা এটাকে প্রমাণও করব, আমরা এটাকে ক্যালকুলেট আউট করব, কিন্তু সেটা পোটেনশিয়াল এবং ক্যাপাসিটেন্সের ভিত্তিতে। চার্জিং বাই ইন্ডাকশন, চার্জিং বাই ইন্ডাকশন, তাহলে এখানে আমি মনে রাখি যে ফর নন আইডেন্টিক্যাল objects we will study later, আমরা পরে দেখব এটা। চার্জিং বাই ইন্ডাকশন, চার্জিং বাই ইন্ডাকশন, ইন্ডিউস করা, ইন্ডিউস মানে আবেশ, ঠিক আছে, ইন্ডিউস করা। ধরো এটা একটা বাস্তবের সাথে তোমাদেরকে উদাহরণ দিই। ধরো তুমি ঘরে একা বসে আছো, খুব স্লো একটা কিছু গান বাজছে, হঠাৎ সেই গানটা শুনতে শুনতে তুমি একটা অন্য জগতে হারিয়ে যাও। মাঝে মধ্যে সিনেমা দেখছো, সিনেমা দেখতে দেখতে তুমি সেই জিনিসটাকে মাথায় মানে সি করো, গল্পের বই পড়ছো, পড়তে পড়তে একটা কল্পনার জগৎ তৈরি করে ফেলো। এগুলো সবই কিন্তু ইন্ডাকশন, যদিও এগুলো ফিজিক্যালি। আমরা এখানে কথা বলছি চার্জের ইন্ডাকশন, ঠিক একই জিনিস। কিরকম চার্জের যে ইন্ডাকশনটা আমরা পড়বো সেটা কিরকম পড়বো দেখো, সেটা হচ্ছে দেখো, এটা হচ্ছে চার্জিং উইদাউট কন্ট্যাক্ট, চার্জিং উইদাউট কন্ট্যাক্ট। হিয়ার উই হ্যাভ সিন চার্জিং উইথ কন্ট্যাক্ট, জাস্ট কন্ট্যাক্ট মানে এরকম করে টাচ করানো হয়েছিল। এটাতে দেখবো টাচ করবো না, খুব কাছাকাছি রেখে দেবো, স্মল সেপারেশন ডিস্টেন্স ইজ দেয়ার and we'll put them like this, we will put them like this. So like this, let us assume that a rod is plus charged. When it is brought near a spherical cell or a sphere, then the plus surface will attract the minus along this side, and as a result plus charge will originate along this side. So temporarily it will be polarized, but eventually the total charge is constant, and so the net charge is 0. Net charge of this sphere will be 0. এখানে শুধু কি দেখলাম, ওরিয়েন্টেশন হলো, মানে দিকগুলো, মানে প্লাস রাখলাম, মাইনাস গুলোকে টেনে একদিকে করে দিল, যেহেতু মাইনাস এইদিকে জমে গেল তাহলে প্লাসগুলো এই সাইডে, প্লাসগুলো এই সাইডে জমতে থাকলো, মাইনাসের কাছে মানে প্লাস টার্মের কাছে মাইনাস দাঁড়ালো, আর ফার এন্ডে দাঁড়ালো প্লাস। এটা আমরা দেখেছি, এইটাও দেখেছিলাম, ঠিক আছে। তো সেইটা হচ্ছে ইন্ডাকশন, তো সেইটা হচ্ছে ইন্ডাকশন। As isolated system, as the body is an isolated system, as the body is an isolated system, comma, the total charge is 0. Because
যেহেতু এটা একটা আইসোলেটেড সিস্টেম, তাই বস্তুটা কারোর সাথে ইলেকট্রন নেয়ওনি দেয়ওনি, তাহলে মোট যত ইলেকট্রন সংখ্যা ছিল ততই প্রোটন সংখ্যা ছিল, তাহলে ইলেকট্রিক্যালি কি হলো, নিউট্রাল। শুধু এখানে ওরিয়েন্টেশন হয়ে গেল, পোলারিটি তৈরি হলো। এটাকে বলবো যে এফেক্টটা হলো দ্যাট ইজ কল্ড পোলারাইজেশন। ইট ইজ কল্ড পোলারাইজেশন। দ্য বডি ইজ বিং পোলারাইজড। সেম যদি আমরা এখানে নেগেটিভ চার্জ রাখতাম তাহলে এটা হয়ে যেত পজিটিভ এবং এটা হয়ে যেত নেগেটিভ। আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। ওকে, লাস্ট is charging by friction. Charging by friction or rubbing like this. Charging by friction or rubbing like this. Now, তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে দুটো বডি রয়েছে, একটা রেড কালারের একটা হোয়াইট কালারের, এবং এই দুটো যদি এইভাবে জাস্ট ঘষি, এইভাবে যদি ঘষি, so frictional force will occur and as a result electrons will be transferred from one body to another. এক্সাম্পল আমরা এটা দেখেছি রাবিং ফ্রিকশনের জন্য, স্ট্যাটিক ইলেকট্রোস্ট্যাটিক, যে শুকনো চুলকে যদি চিরুনি দিয়ে আঁচড়াই পেপারের টুকরোগুলো আটকে যায়। গ্লাস রডকে যদি সিল্ক দিয়ে ঘষি, গ্লাস রডের একটা চার্জ আছে, সিল্কের একটা চার্জ আছে, একটা প্লাস একটা মাইনাস। ইবোনাইট রডকে যদি সিল্ক দিয়ে ঘষি তাহলে একরকম চার্জ হয়, ইবোনাইট মাইনাস হয়ে যায়, সিল্ক হয়ে যায় প্লাস। তাহলে এইরকম চার্জগুলো আসে, এরকম চার্জগুলো, ঠিক আছে। কুলম্বস ল, কুলম্বস ল তোমরা জানো আশা করি। কি বলছে, বলছে দুটো পয়েন্ট চার্জ আছে, let one q1 another charge q2 এবং তাদের সেন্টারের ডিস্টেন্স অফ সেপারেশন is r. So by Coulomb's law we get F is equals to some constant k q1 q2 by r square. যদি আমরা SI এর কথা বলি, so k has a value of 1 by 4 pi epsilon naught which is equals to 9 into 10 to the power 9 Newton meter square per Coulomb square. Epsilon naught is called electrical permittivity and its value is 8.854 into 10 to the power minus 12 Coulomb square per Newton meter square. Okay. Now the concept যেগুলো আমরা পাচ্ছি কুলম্বস এর ল থেকে, সেই কনসেপ্টগুলো এখানে একটু নোট ডাউন করব। ফার্স্ট পয়েন্ট, force on 2 due to 1 is equal and opposite to the force experienced by 1 due to charge 2. দুটো পয়েন্ট চার্জ আছে, এর জন্য এর উপরে ফোর্স আর এর জন্য এর উপরে ফোর্স, দুটো ফোর্স ইকুয়াল ইন ম্যাগনিটিউড বাট অপোজিটলি ডিরেক্টেড। এর ফোর্সের ডিরেকশন এইদিকে, এই ফোর্সের ডিরেকশন এইদিকে, দে আর ইকুয়াল অ্যান্ড অপোজিট, জাস্ট লাইক নিউটনস থার্ড ল অফ মোশন, Okay. Now, vectorial diagram of this, if it is q1, if it is q2, and it is the distance between them is r, then f21 vector will act along this side and f12 vector will act along this side. F12 vector will act along this side, f21 vector will act along this side. Okay. Point number 2, it is the magnitude given, that is f equals to 1 by 4 pi epsilon naught into q1 q2 by r square, q1 q2 by r square. Okay. Number 3, third point, for air or vacuum, we have k is equals to 1 by 4 pi epsilon naught whose value is 9 into 10 to the power 9 Newton meter square per Coulomb square.
Number 4th point, remember if epsilon naught decreases, then the value of K increases. As a result, F will also increase. As a result, F will also increase. Point number 5. Electrical permittivity of a medium is given by absolute permittivity into the dielectric constant. It is known as dielectric constant. Dielectric constant of medium. Of the medium. Now, some facts about the Coulomb's law. First, force acts along the line joining the two charges. ওই যে দুটো আধান রয়েছে সেই দুটো আধানের মধ্যবর্তী যে রেখা সেই রেখা বরাবর বলটি ক্রিয়া করবে। This law is valid for point charges. It is valid for point charges. এবার দেখো আমি যদি বলি যে একটা এত বড় রিং আছে, এত বড় ধরো রিং আছে, এতটি বড় একটা রিং আছে ধরো, তাহলে এই রিংটা তো পয়েন্ট চার্জ নয় তোমার চোখের সামনে। আমার যেহেতু চোখের সামনে আমি এত বড় দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু ভাবো এই রিংটা যদি আমি 1 কিলোমিটার দূর থেকে দেখি, সো ইট উইল বি লাইক দিস পয়েন্ট। বোঝা গেল আমি কি বোঝালাম? পয়েন্ট চার্জের কনসেপ্টটা কোথা থেকে আসে? পয়েন্ট চার্জের কনসেপ্ট হচ্ছে if the distance is very very large compared to the dimension of the object, then the object can be treated as a point mass. মানে কোনো বডি যে কনফিগারেশন আছে সেই কনফিগারেশন অনুযায়ী তার যত দূরে মানে দূরত্বটা যেখান থেকে আমি ক্যালকুলেট করতে চাইছি সেই ডিস্টেন্সটা যদি অনেক অনেক বড় হয় তাহলে বডি ক্যান বি ট্রিটেড অ্যাজ আ পয়েন্ট মাস। বডি ক্যান বি ট্রিটেড অ্যাজ আ পয়েন্ট মাস। দেখো তারা রাত্রেবেলা কি দেখো, ছোট্ট ডট ডট সাদা সাদা দেখো তো, কারণ আমরা যেখান থেকে দেখছি সেখান থেকে ওই তারাটির দূরত্ব অনেকটা। দূরত্ব যদি বড় হয়ে যায় বস্তুকে আমরা বিন্দু বস্তু হিসেবে ধরতে পারি। চার্জেস মাস্ট বি স্টেশনারি। প্রথম কথা, আধানগুলো বিন্দু চার্জ হবে এবং দাঁড়িয়ে থাকবে, গতিশীল হলে হবে না, ঠিক আছে? ফোর্স অ্যালাউস ইনভার্স স্কোয়ার ল। এই বলটা ইনভার্স স্কোয়ার ল। শুধু এই বলটা না, এর সাথে দুটো বলই কাজ করছে। দেখো গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড যদি আমরা কথা বলি তাহলে কি হয় বলো, জি m1 m2 বাই আর স্কোয়ার। এইখানেও দেখো ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্সে হচ্ছে কে q1 q2 বাই আর স্কোয়ার, দ্যাট ইজ ফোর্স ইজ প্রপোর্শনাল টু 1 বাই আর স্কোয়ার, সো ইট ইজ ইনভার্স স্কোয়ার ল। This force is conservative in nature. This is a conservative force field. This is a conservative force field. That is work done. What is a conservative force? That is work done is independent of the path followed. Work done is independent of path followed. Is independent the path followed. Now, question solve করো। বলছে charge q is divided into two parts such that the electric force between the two parts is maximum. Find the charge on each part. Now solve করি আমরা। উত্তর হবে q/2। উত্তর হবে দুটোর পার্ট হবে q/2। কিন্তু কি করে এলো সেটা দেখে নাও। দেখো একটা চার্জকে আমি ধরলাম x আর একটা চার্জকে ধরলাম আমি q - x, কারণ কি টোটাল চার্জ বলেছিল q। Let the distance between them is r. Let the distance between them is r. Now force is given as k into x into q minus x divided by r square. Divided by r square. Or we can write it as k qx minus x square by r square. Now for f to be maximum, to find the maximum value of f, we have to do df dx is equals to 0. We have to find df dx equals to 0. So q
q minus 2x is equals to 0 or x equals to q by 2. X equals to q by 2. This is the answer. Now next question. 2-point charges A and B having charges plus q and minus q respectively are placed at certain distance apart and force acting between them is F. If 25% of the charge of A is transferred to B, then find the force between them. You have to find the force between them. কি বলেছে ভালো করে প্রশ্নটা পড়ো। দুটো চার্জ আছে A আর B পয়েন্টে। A এর চার্জ হচ্ছে প্লাস কিউ, এর হচ্ছে মাইনাস কিউ এবং তারা একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে রাখা হয়েছে। এবার বলছে 25% of A transferred to B. Then we have to calculate the force between them. We have to calculate the force between them. Okay. So let us draw the picture. We have 25% of charge is transferred, that is q minus q by 4. So we are getting 3 by 4 into q. And here q by 4 is being added. Q by 4 is being added. So we are getting minus 3q by 4. Now F is equals to k by r square into q square mod A. Okay. So we will have what will be the value? What will be the value? K by r square. Instead of q square, write 3 by 4q into 3 by 4q. So you will get, cancel this thing, we will get q square is equals to 9 by 16 q square. 9 by 16 q square. So the answer will be, if F equals to kq square into q square and F dash is the new force which is also given as kr square into q dash square. So the ratio will be F dash is equals to 9 by 16. F dash will be 9 by 16 of F. Let us look for this question also. Two positive ions, each carrying a charge q separated by a distance d. If F is the force of repulsion between the ions, find the number of electrons missing from each ion, E being the charge of the electron. E be the charge of the electron. Two positive ions, each carrying a charge q, are separated by a distance d. So first q and q. It is also q, it is also q. Separated by a distance, the distance between them is d. So the force is given by kq square by d square. Let n electrons be missing. N electrons be missing. N electrons be missing. So q total charge will be n into e. Now the new force will be equal to k upon d square into ne whole square. So we can write f d square by k e square is equals to n square, or n will be root under f d square by k e square. If you want to put the value of k, you can obviously put it, and in that case the value will be 4 pi epsilon naught f d square by e square, or we can write it like this: d by e root under 4 pi epsilon naught into L. Now comparison with
law of gravitation. Similarity, both follow inverse square law. Now, electrostatic force is given as K times Q1 Q2 by R square, and gravitational force is given by G into M1 M2 by R square. Similarity, both follow inverse square law. Both acts along the line joining the centers of the body. Dissimilarity, G is universal in nature and has a constant value. K depends on the value of the medium. Force for gravitation is always attractive in nature. Force can be both attractive and repulsive in nature. So I hope you have enjoyed today's class. Up to this, we have completed the first section of electrostatic force, that is up to Coulomb's law. In the next class, we are going to see the electric field and some other questions, electric potential energy, electric potential, all these things. So keep with us, আমাদের সাথে থাকো, ক্লাসগুলো করতে থাকো, খুব ভালো লাগবে দেখো।